From the chapter 7, aggregate demand, aggregate supply and related concepts, we are going to learn linear consumption function. Linear means a straight line which shows the function of consumption, in the diagram when we learn. So here the formula given for that is C is equal to C bar plus By. Here instead of this B variable, C is also used. Instead of this B variable, C is also used, and both the formulas mean the same. So here, and also for C bar, here C0 and A value is used. Instead of C bar, C0 and A is used. So what is the meaning of C bar? C bar is equal to level of consumption at zero level of income. That means without income there will be consumption. Income இல்லாமலே அங்க consumption நடந்திருக்கும். அதனால அந்த வேல்யூவை குறிக்கக்கூடிய C bar. It shows the consumption which is independent of income, which not depends on income. This consumption level which does not depends on income. It is always positive. The next By or Cy. The induced component of consumption. Here B variable and C variable shows the dependence of consumption on income. By or Cy. Here B variable and C variable means the induced component of consumption. That means the consumption which is motivated by increased income due to income. Income கூடுறதுனால குறையிறதுனால நடக்கக்கூடிய consumption. அதுதான் induced component of consumption. Cy shows the dependence of consumption on income. Cy here, Cy this variable Cy or By, that shows the dependence on consumption of income. Income சார்ந்து இருக்கக்கூடிய consumption. When income rises by rupees 1, induced consumption rises by marginal propensity to consume. That is, here the consumption இதில் இன்கம்னால கூடக்கூடிய கன்சம்ஷனை மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் இன்கம் ₹1 கூடுச்சுன்னா மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் கூடும். சி ஹியர் த வேரியபிள் தே யூஸ்டு டு டிஃபைன் மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம். தட் மீன்ஸ் சி. It may be explained as ratio of change of consumption to change in income. That is ratio of change of consumption. Consumption எவ்வளவு மாறுது இன்கம் மாறுறதுனால to change in income. இன்கம் மாறுறதுனால கன்சம்ஷன் எவ்வளவு மாறுது அதை மெஷர் பண்ணக்கூடியது தான் மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம். அப்போ அதுக்குள்ள ஃபார்முலா மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா சி பை டெல்டா ஒய். Delta C means new consumption minus old consumption. Delta C means new consumption minus old consumption. Like that, delta Y is new income minus old income. So, when we do that, we will get the value for C or B. That is called marginal propensity to consume. Next, when income changes, change in consumption, that is delta C, can never exceed the change in income. அதாவது கன்சம்ஷன் எவ்வளவு கூடினாலும் வருமானத்தை விட அதிகமாக கூடாது. கன்சம்ஷன் எவ்வளவு கூடினாலும் வருமானத்தை விட அதிகமாக கூடாது. The next, the maximum value which C or B can take is 1. எப்போவுமே மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதிகபட்சமாக மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி to consume ஓட வேல்யூ 1 தான் இருக்கும். 1 will be the maximum value of marginal propensity to consume. If the consumer does not change his consumption even when income has changed, then marginal propensity to consume is equal to 0. Maximum value of marginal propensity to consume எப்பவும் 1 தான். கன்சம்ஷன் மாறவே இல்லை அப்படின்னா இன்கம் மட்டும் மாறி இருக்கு, இன்கம் கூடி இருக்குது. நம்ம இந்த வேல்யூ போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கன்சம்ஷனில் 0 வருது, டெல்டா சி 0 அண்ட் டெல்டா ஒய் இஃப் இட் இஸ் 20 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ கன்சம்ஷனில் எந்த சேஞ்சஸுமே வரல, இன்கம் மட்டும் கூடியிருக்கு அப்படின்னா marginal propensity to consume is equal to 0. Generally, marginal propensity to consume lies between 0 and 1, inclusive of both values. Both values means 0 also will come and 1 also will come. This means that
as income increases, either the consumer does not increase consumption at all, that is marginal propensity to consume is equal to 0, or uses entire change in income on consumption. Entire change means if income is 20 and consumption is also 20, it will be equal to 1. Entire income on consumption, that is marginal propensity to consume is equal to 1, or uses part of the change in income for change in consumption, that is the marginal propensity to consume will be greater than 0 and less than 1. That means you can take 0.5 or 0.6 like that. Okay, so 2 examples are given. With that you can understand very clearly the meaning of marginal propensity to consume and linear consumption function, and how to calculate marginal propensity to consume. The formula to calculate marginal propensity to consume is MPC is equal to delta C by delta Y. So this is very important formula in this chapter. Okay.